Phương Chi và Chim Bảo Nghi xin kính chào quý khán giả của đài Sbtn. Chào Bảo Nghi. Chào Phương Chi. Kính thưa quý vị, thay thế trong phần tin tức hàng tuần, ngày hôm nay 9 tháng 9 năm 2012, chúng tôi có một phần đặc biệt, đó là lời phát biểu của ông giám đốc đài Sbtn-Boston Hà Văn Tải. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, các công dân người Mỹ gốc Việt của vùng New England và đài truyền hình Sbtn cùng với cộng đồng Bangladesh lần đầu tiên tổ chức hội nghị tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, hân hạnh được đến dinh thống đốc tại thành phố Brockton của tiểu bang Massachusetts để gặp gỡ và tiếp đón Phó Thống đốc Torrey cùng với các viên chức của ông trong dịp Ngày Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam tại thành phố Brockton để nói lên lời cảm ơn đối với các chính thể trong chính quyền của Thống đốc Devon Patrick và để kêu gọi sự hỗ trợ trong việc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. How are you? And chào quý vị. Dear friends, welcome to Boston, Massachusetts. This event marks the second time that the Vietnamese Americans across the nation have gathered here to raise our voices, to advocate for freedom and democracy for the people in Vietnam. In 2002, this same hall was filled with elected officials and community leaders who came to share and preserve an American ideal, democracy. To commemorate what we had done in the past, which will celebrate democracy, especially in places like Vietnam. We have gathered here again today to say thank you to the citizens of the Commonwealth of Massachusetts. Along with Bangladeshi American communities members, China Democratic Party, the Falun Gong, and Indian community, on behalf of the Southeast Asia Coalition, I would like to acknowledge at this time the hard work and dedication of our Lieutenant Governor of Massachusetts. I had known Lieutenant Governor Torrey since he was elected as a member on the Worcester City Council 17 years ago. For those who do not know, Worcester is about 45 minutes west of Boston. Dating back to his time as a city councilor and also the mayor of Worcester, I had known him as someone who is a great partner of the Vietnamese American community. Many times as a former mayor of Worcester, Lieutenant Governor Torrey participated in the Vietnamese flag raising on April 30th. I remember he told me in his office, and I paraphrase, I respect what the community had done during this event. We tell American people why you, the Vietnamese, are here. And I encourage you to teach your children where you and they come from. And they should be proud about your heritage and traditions. Shortly after being elected as a lieutenant governor, he invited all ethnic community leaders to his office. I believe that few of you are here today, and said, I want you to go back to your communities and let your members know that your voices will be heard in this administration. I will do the best I can to work and support you all, and I have in the past. Ladies and gentlemen, it's an honor and a privilege for me to introduce Lieutenant Governor Torrey. Please welcome.
Welcome to the State House, and it's a beautiful day outside. It's a beautiful day here in this building. This is the longest continuously operated State House in the United States of America. And the building is replete with history of about not only how this Commonwealth was founded, but how this country was founded. And there are a couple different themes that are here today that I just want to touch upon. Certainly the Vietnamese Democracy Appreciation Day, and as the doctor mentioned, as a city councilor and as mayor of Worcester, had a chance to participate on a number of occasions on that day. And it was important because in Worcester, as in many parts of the Commonwealth, we have a large Vietnamese community. And it's important not only for those second and third and fourth generations now of Vietnamese immigrants and now Vietnamese Americans, it's important that they themselves are aware of their own family stories and struggles, but also it's important for the broader community to understand how we have so much in common, regardless of our ancestry, with the Vietnamese community. Because their story is a story for a fight for democracy, for liberation, for family, for opportunity, for education. And that's what I've learned during my time both as mayor of Worcester and now as lieutenant governor. Similarly, we also acknowledge the Bangladeshi North American Convention. And I had a chance to meet with some of the leaders in that community. And again, liberation. You go into the Hall of Flags right behind me, and you see up a mural up on the wall of the battles of Lexington and Concord, a shot heard around the world that started the Revolutionary War and began the process of creating this country. So the themes and the foundations which bring us here in this building, I think, are appropriate, and it's important that we do that. As I mentioned, we have over 200,000 Vietnamese Americans currently in New England, with nearly 50,000 of them living in Massachusetts. So it's appropriate that this national gathering take place. And I know that the ceremony that I usually joined in with, the annual flag raising ceremony, was April 30th in my hometown, representing the former democratic South Vietnam and the people and the veterans that struggled in that fight. The convention taking place with the Bangladeshi community also allows us to bring together that community from across Massachusetts and New England to tell their stories, not only to each other, but to the broader community. And that is something that Governor Patrick and I want to make sure we are helping you celebrate and getting the word out. As was mentioned, we have worked hard from day one, from the day we came into office back in 2007, to make sure that people from all different backgrounds and immigrant groups have an opportunity to come and have access to our administration, to understand the opportunities to get involved, and by getting involved, you strengthen the broader Massachusetts community as well. So it is a great day. It's great to have you here. We have members from the academic community, veterans, people who are small business owners each and every day, educators, media personalities here as well, which is great. So welcome to the State House, welcome to the Commonwealth of Massachusetts, and thank you for taking the time and for inviting me here today. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, v.v. VINNA Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. VINNA Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở PASTEUR nằm trong khu phố Boston. Phở PASTEUR với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở PASTEUR trong thành phố Boston.
Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Được tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Phở Lê mới khai trương tại Dorchester. Xin đừng quên hệ thống phở Lê nổi tiếng thơm ngon, đặc biệt cơm hến, cá nướng, da giòn, bò 7 món, vân vân. Phở đa cao, đặc biệt không thể quên với phở bò độc đáo và các món ăn khác. Cô Nguyệt bánh mì Bá Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Bá Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Tiệm phở Á Đông mới mở tại Brockton. Nơi đây có đầy đủ món ăn Việt Nam với đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. Và đây cũng là tiệm phở đầu tiên tại Brockton và Easton. Tiệm vàng Hoàng Mỹ nằm trên đường Dorchester với uy tín trong nhiều năm qua. Chúng tôi có rất nhiều kiểu mẫu nữ trang tuyệt sắc, hợp thời trang cưới hỏi cũng như fashion với giá phải chăng. Metropolitan Dental Center chuyên khám, trám và làm sạch răng cho người lớn, trẻ em, nhận đủ các loại bảo hiểm. Văn phòng được nằm trên đường Dorchester. Trung tâm chấn thương chỉnh hình do bác sĩ Hàn Thanh Lâm làm chủ, đặc biệt chữa trị về tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, chúng tôi có hợp tác với luật sư nổi tiếng nếu cần sự giúp đỡ. Văn phòng được tọa lạc trên đường Dorchester. Muốn có những món ăn ngon hàng ngày, hãy đến AC Farm Market, nằm trên con đường Dorchester. Tại đây có nhiều rau quả xanh tươi, rẻ không ai bằng, và cũng có gạo nàng thơm chợ đào. Boston Autotech chuyên sửa cũng như chuẩn đoán bình xe Âu, Mỹ, với thợ Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Ân cần, uy tín và bảo đảm không ai bằng, nằm trên đường Dorchester, địa điểm hết sức thuận lợi. Tiệm phở Boston tại Connecticut đã có trên 13 năm hành nghề, đặc biệt là phở sa tế do chính đầu bếp chuyên nghiệp pha sa tế mà không có chỗ nào có được. Tiệm được báo chí Mỹ đăng tải suốt 7 năm qua. Spa-Depot và Accessory là trung tâm chuyên cung cấp và bảo trì các loại ghế spa, massage. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn và chất lượng luôn đi cùng với sự phát triển công nghệ thời đại, được tọa lạc tại Dorchester và Worcester. Bioviginas DMD chuyên về răng, tại đây đặc biệt có máy Ceric bọc răng tại chỗ mà quý vị không cần phải chờ đợi lâu. Chúng tôi nhận đủ các loại bảo hiểm và cũng có nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý vị. Văn phòng tọa lạc tại Brockton. Hãy đến với MART sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OBI và Creative. MART 617 288 8999. MART 617 288 8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617 590 7959.